August in the garden. You'd think it's all about enjoying the harvest and taking a well-deserved break, wouldn't you? But what if I told you that right now, on the cusp of autumn's quiet, many of us are making a crucial mistake, one that could cost us an entire harvest next year. It's a mistake so deceptive, you're probably making it with the best intentions, truly believing you're helping your plants. Today, we're going to uncover this mystery. You'll learn the one thing you absolutely must not do in your garden as summer winds down. And trust me, the answer might just surprise you. Let's dive into why August isn't just the tail end of summer, but a critically important transition period for every plant in your garden. In spring and early summer, things were simple. More sun, more water, more growth. But August changes the game. Plants receive a natural signal. It's time to prepare for winter. They stop actively putting on green growth and switch to entirely different processes, ones invisible to the naked eye. Understanding this is key to unlocking the secret of our biggest mistake. All right, let's take a moment and picture your garden in mid-August. Take a mental stroll down the paths. What do you see? That exuberant burst of growth, which brought us so much joy in June, has visibly quieted down. The shrubs aren't reaching for the sun with the same vigorous energy. That vibrant, lush greenery, the hallmark of your garden all summer, seems to have muted its colours just a bit. New shoots, if they appear at all, look hesitant, almost as if they're unsure whether to continue growing. It's as if everything alive in your garden has taken a little breather. And it's precisely at this moment, as we take in this scene, that the most dangerous thought begins to form in our minds. A thought born purely out of love and concern for our green companions. We look at a drooping currant bush, or a tired-looking hydrangea and think, poor thing, it's hungry. It desperately needs a boost. Our first, instinctive reaction is to help, to support it, to give it a push for new growth. We interpret this natural slowdown as a problem that needs immediate correction. And therein lies the root of the most common, and potentially fatal, August gardening mistake. So what's our natural reaction when we're faced with this, what we perceive as disheartening sight? That's right, we head straight for the shed, home to our gardening treasures, all those bags and bottles of fertilizer. Our hand instinctively reaches for that trusted product, the one that works such wonders in spring and early summer. After all, we vividly remember how, after using it, everything just exploded with growth right before our eyes. The logic seems foolproof. If a plant is struggling, it needs a good feeding, a dose of nutrients to perk it right up, restore its vibrant green, and get those new shoots coming in. We act with the very best intentions, genuinely believing we're saving our garden. We can already picture everything lush and blooming again within a week. But it's precisely at this moment, as we enthusiastically mix another batch of these vitamins in our watering can, that we unknowingly push our plants into a dangerous trap. We're not helping them. On the contrary, we're putting them at even greater risk. In August, your garden's greatest foe emerges: nitrogen fertilizers. Yes, that's right, the very same nitrogen that brought us so much joy in spring, spurring on that incredible burst of green growth. It's the element that helped our cucumbers and zucchini develop such lush foliage and allowed young seedlings to double in size in a matter of weeks. Yet, this faithful companion, our trusted ally throughout the season, ironically transforms into our primary antagonist by late summer. Using high nitrogen fertilizers in August isn't just a misstep. It's a ticking time bomb you're personally planting right beneath the root system of your entire garden. You might think you're nurturing life, but what you're actually doing is initiating a program of self-destruction. To truly grasp the danger, imagine a simple analogy. Applying nitrogen to your plants in August is like a person downing a strong espresso at 10 o'clock at night, when they're supposed to be in bed by 11. What happens then? Their body gets a powerful, yet completely ill-timed jolt of energy. Instead of winding down for rest, it starts actively working. It's precisely the same with the plant. Nature has already given it a clear signal. Summer is ending, the days are getting shorter. It's time to slow down and prepare for winter's dormancy. But then we come along with our nitrogen fertilizer and effectively shout back,
No, don't sleep. Wake up. It's spring again. Time to grow. The plant, receiving this dose of nitrogen, complies. It awakens and vigorously begins to put all its energy into growing new, young shoots and delicate foliage. What's the issue with these new shoots? Green growth is usually a positive, right? Not in August. The problem is that this late-season growth is weak, watery, and completely unprepared for the approaching cold. It simply doesn't have the time to properly mature and harden off. Spring and summer growth, on the other hand, spent months accumulating strength, their wood densifying, their bark toughening. They were getting ready to face winter fully equipped. But these tender August sprouts, often spurred by excess nitrogen, are like soldiers sent into battle without body armor. They might look lush and green, but they are utterly defenseless. They won't manage to become woody and ready themselves for sub-zero temperatures. They are, quite simply, just green mass, doomed to perish. Thus, by introducing nitrogen late in the summer, you're essentially disrupting the plant's internal calendar. Every perennial possesses a genetic program, meticulously honed over millennia of evolution. This program clearly dictates spring and summer offer vigorous growth, whereas late summer and autumn are dedicated to preparing for dormancy, accumulating sugars, and strengthening woody tissues and roots. Your fertilization at this stage is a harsh intervention into this finely tuned system. The plant becomes thoroughly confused. It receives conflicting signals. From the sun and dropping temperatures, it hears, time to rest. But from the nitrogen-rich soil, it gets a strong, time to grow. Consequently, it often prioritizes new growth, expending precious energy that was intended for entirely different and far more critical purposes during this period. You're effectively forcing it into overtime when it should be entering a well-deserved period of rest. And here's the sad, but entirely predictable outcome. October or November rolls around, and the first serious frost hits. And what happens to those tender, green shoots you so lovingly nurtured with nitrogen? They instantly blacken and die off. The frost simply ruptures their delicate, water-filled cells. You see with your own eyes how all your August help turns into dead, lifeless twigs. This is just the most obvious and visible part of the problem. Not only did the plant gain no benefit, but it also wasted precious resources on this utterly useless growth, which will now simply rot, creating a breeding ground for fungal diseases. Instead of strengthening it, you've actually created a major weak point. Хоча його сім'я була настільки бідною, що не могла дозволити собі його навчання, за допомогою старшого брата, який був у церковній службі, Василь все ж вступив до Новгородської духовної семінарії. Там він виявив видатні здібності до навчання, старанно вивчаючи богослов'я, філософію та класичні мови. Вже тоді в ньому визрівало бажання присвятити себе Богу. У 1753 році, після закінчення семінарії, Василь приймає чернечий постриг з ім'ям Тихон. Це був переломний момент у його житті. Він швидко виділявся серед братії своєю строгістю до себе, глибоким розумом та палкою вірою. Його духовний шлях був стрімким. Від викладача семінарії до її ректора, а потім, у 1761 році, до єпископа Кексхольмського та Ладоського, і вже через рік єпископа Воронезького. Проте, тягар єпископського служіння, пов'язаний з постійними роз'їздами, адміністративною діяльністю та боротьбою з вадами суспільства, виявився надто важким для його тонкої душевної організації. Тихон був людиною надзвичайно чутливою, і гори світу він пропускав крізь своє серце. Він прагнув до усамітнення, до життя у молитві та безмовності. У 1767 році, через хворобу та величезне душевне навантаження, святитель Тихон приймає рішення про відхід на спокій. Він оселяється у Задонському Богородицькому монастирі, де проводить останні 16 років свого життя. Саме тут, у Задонську, він повністю присвячує себе духовній творчості та сподвижництву. Його келія стала місцем паломництва для тисяч людей, які шукали у нього розради, поради та зцілення. Тихон багато писав, залишивши після себе величезну спадщину богословських творів, що досі живлять православну думку.
Він був відомий своєю невичерпною любов'ю до ближнього, смиренням і здатністю бачити душу людини. До нього приходили як прості селяни, так і вельможі, і до кожного він знаходив потрібні слова. Легенди свідчать, що святитель Тихон мав дар прозорливості та чудотворення, зцілюючи хворих і втішаючи тих, хто страждав. Його життя – це приклад того, як людина може поєднати глибоку внутрішню молитву з діяльною любов'ю до світу, перетворюючи його своєю присутністю. 26 серпня, Тихон Тихий, традиційно вважається днем, коли варто бути особливо уважним до знаків долі, які посилає нам світ. Наші предки вірили, що в цей період природа відкриває свої таємниці, і кожен може розшифрувати їх, щоб передбачити майбутнє. Народні прикмети. Погодні та врожайні прикмети. Якщо на Тихона немає вітру, а дерева стоять спокійно, їх листя не колишиться, зима буде м'якою, теплою та малосніжною. Ця прикмета пов'язана з початком осіннього затища, коли бурі та грози відступають, віщуючи стабільність погоди на наступні місяці. Тихон Тихий – вітер стихає, що обіцяє теплу, довгу і сприятливу осінь. Згідно з повір'ями, якщо цей день видається безвітряним, то й наступні місяці до самої зими будуть спокійними, без різких змін погоди, що було вкрай важливо для завершення польових робіт. Сни, пов'язані з тваринами, можуть вказувати на ваші інстинкти та відносини з оточуючими. Спокійна домашня тварина, кішка, собака – символ гармонії, вірності та захисту. Дика або агресивна тварина – попередження про можливу небезпеку, приховані загрози або необхідність протистояти власним страхам. Якщо у вісні ви бачите свій будинок, і він світлий, затишний, прибраний, це віщує мир і благополуччя в родині, стабільність і захищеність. Якщо ж будинок старий, руйнується або захаращений, це може бути знаком внутрішнього неспокою, незадоволеності власним життям або проблем, які потребують негайного вирішення в сімейних справах. Їжа у вісні також має велике значення. Смачна, щедра їжа до достатку, добробуту і задоволення життєвих потреб. Голод або зіпсована їжа може передвіщати матеріальні труднощі, розчарування або незадоволеність якимось аспектом життя. Сни про ліс, поля, природу символізують ваші життєві шляхи та можливості. Зелений, квітучий ліс до процвітання, нових можливостей та успіху. Пустельний або мертвий ландшафт до самотності, труднощів або необхідності переосмислити свій шлях. Запам'ятайте, що сон – це лише підказка. Ваша доля залежить від ваших дій наяву. Народжені в цей день. Люди, що народилися 26 серпня, наділені особливими рисами характеру, які роблять їх унікальними особистостями. Вони часто мають спокійну, врівноважену вдачу, що, можливо, пов'язано з тихим характером цього дня. Це глибокі мислителі, схильні до самоаналізу та філософських роздумів. Вони рідко поспішають, ретельно обмірковуючи кожен крок і рішення. Їхня головна сила – це внутрішня стійкість і завзятість. Навіть перед обличчям труднощів вони не здаються, а шукають шляхи для їх подолання. Вони дуже відповідальні, надійні та віддані, що робить їх чудовими друзями, колегами та партнерами. Ці люди – справжні хранителі традицій, що поважають минуле та цінують стабільність. Вони часто знаходять себе в професіях, що вимагають терпіння, аналітичного мислення та турботи про інших. Це можуть бути вчителі, лікарі, вчені, бібліотекарі чи священнослужителі. Проте їхня схильність до самоаналізу може іноді призводити до меланхолії або надмірної самокритики. Їм важливо навчитися довіряти своїй інтуїції та дозволяти собі більше радості і спонтанності. Їхня доля часто пов'язана зі служінням, чи то родині, чи то суспільству, чи то вищій меті. Вони залишають помітний слід у світі завдяки своїй мудрості, доброті та здатності до глибокого співчуття. Іменинники. Цього дня свої іменини святкують Тихон, Максим, Іван, Яків,
Євдокія, Ксенія, Парамон, Микола. Особливо хочеться відзначити ім'я Тихон, яке є символом цього дня. Люди з ім'ям Тихон часто наділені спокійним характером, глибокою душею та здатністю до співчуття. Вони можуть здаватися стриманими, але за цією зовнішньою оболонкою криється сильна воля та велика доброта. Це символізувало достаток і оновлення життєвих сил. Хліб був символом життя, і його присутність на столі у Тихон-Тихий день обіцяла благополуччя на весь рік. Головні заборони дня, що не можна робити. На Тихон-Тихий існували суворі заборони, порушення яких, за повір'ями, могло призвести до нещасть, хвороб та втрат. Ці заборони були спрямовані на збереження спокою, порядку та захисту від негативних впливів. 1. Заборона на гучні святкування та шум. Містична причина. Вважалося, що гучні крики, сміх, пісні, танці та будь-який надмірний шум у цей день можуть розбудити та привабити злих духів, що блукають між світами. Духи, роздратовані шумом, могли помститися людям, посіявши розбрат, хвороби або зіпсувавши зібраний врожай. Наслідки порушення. Якщо ви порушите цю заборону, то за повір'ями на ваш дім можуть впасти нещастя, сварки та конфлікти між родичами, непорозуміння, псування запасів у льохах, раптові хвороби та навіть привиди, що блукатимуть навколо вашого житла, сіючи тривогу. 2. Заборона на лінь та бездіяльність. Містична причина. Тихон-Тихий – це день підготовки до зими. Ледарство та бездіяльність у цей час розцінювалися як неповага до праці предків, до природи та до самої долі. Вважалося, що лінь приваблює бідність і відштовхує достаток, бо духи добробуту не люблять тих, хто не трудиться. Наслідки порушення. Той, хто лінуватиметься цього дня, ризикує провести зиму в нестатках, зіткнутися з фінансовими труднощами. Його врожай може зіпсуватися, а дім наповнитися смутком і незлагодою. Згідно з повір'ями, такого лінивця весь рік переслідуватимуть невдачі в усіх починаннях. 3. Заборона на сварки, лайку та конфлікти. Містична причина. Цей день присвячений святителю Тихону, який був втіленням миру та смирення. Будь-які сварки, образи, лихослів'я та прояви гніву порушують гармонію дня, ображаючи світлі сили і приваблюючи темну енергію. Вважалося, що негативна енергія сварок може залишитися в домі надовго. Наслідки порушення. Розбрат цього дня може призвести до тривалих конфліктів у сім'ї, відчуження між близькими, а також до втрати душевного спокою та постійної тривоги. Ваші слова, вимовлені в гніві, можуть мати непередбачувані руйнівні наслідки для вашого життя та життя ваших рідних. 4. Заборона на позичання та віддавання грошей. Містична причина. Наші предки вірили, що грошові операції цього дня можуть призвести до відтоку фінансової енергії з вашого дому. Позичаючи комусь гроші, ви ризикуєте віддати частину свого добробуту, а віддаючи борг, нібито витягуєте свої гроші з дому назавжди, закриваючи канал для їх повернення. Наслідки порушення. Позичивши гроші, ви можете зіткнутися з тим, що вони до вас ніколи не повернуться, або ж повернуться з великими труднощами, а віддавши борг, ви ризикуєте приректи себе на постійну нестачу коштів і невдачі у фінансових справах протягом наступного року. 5. But the dying back of young shoots is, as they say, only the tip of the iceberg. The real damage occurs deeper, on a level invisible to us. Tricked by nitrogen fertilization, the plant squandered its entire strategic reserve on growing this excess, often useless foliage. All the vital nutrients it should have used to strengthen its root system, to mature its older main branches, and to store sugars for a successful winter, all of it was foolishly wasted. As a result, the plant goes into winter weakened, exhausted, and hungry. It's like a person who, instead of stocking up on food for winter, blew all their money on summer fun. Such a plant's chances of surviving the harsh cold plummet dramatically. Молила се Светом Адріану за помоч,
i on joj se javio u snu, ubedivši je da pobegne iz Nikomidije i pridruži se drugim hrišćanima koji su odneli mošti njenog muža. Tako je i učinila. Pridružila se grupi i zajedno su prevezli mošti u Vizantiju. Tamo je, iscrpljena i duhom i telom, usnula u Gospodu, položena pored moštiju svog voljenog Adriana. Njihova priča je svjedočanstvo o snazi vere i bračne ljubavi koja prevazilazi zemaljske patnje. Znaci sudbine, šaputanja kosmosa. Naši preci su budno pratili svet oko sebe, tražići u njemu poruke i upozorenja. Dan svetih Adriana i Natalije, kao prelazni period, bio je posebno bogat znacima. Narodne priče i predskazanja. Pjevem, vreme i urodi. Ako je na ovaj dan jutro maglovito, a do podneva se magla podigne, to je znak dobre i blagorodne jeseni. Magla koja ostane tokom celog dana predviđa kišnu jesen i slabiji rod, posebno za korenaste biljke. Verovalo se da gusta magla zadržava vlagu koja će štetiti usevima. 2. Vetar. Ako duva jak severni vetar, to nagoveštava rane mrazeve i hladnu zimu. Južni vetar, pak, donosi dugu i blagu jesen sa puno sunčanih dana. Severni vetar, hladan i oštar, smatran je nosiocem zimskih duhova. 3. Ptice, selice. Ako vidite jata ptica selica kako se već spremaju za odlazak, to je siguran znak da će jesen biti kratka, a zima rano doći. Oni koji su odgađali spremanje zimnice morali su da požure. 4. Insekti. Ako se mravi masovno povlače u mravinjake, a pčele postaju manje aktivne, to je znak skorog zahlađenja. Pčele, kao mudri insekti, osjećaju promjene u atmosferi. 5. Reka ili jezero. Ako je voda u reci ili jezeru neobično niska i mirna, bez talasanja, to je predznak sušne jeseni i zime. Ovo je posebno bilo važno za poljoprivrednike. 6. Kućni ljubimci. Ako psi spavaju sklupčani i drhte, to je siguran znak nadolazeće hladnoće. Životinje su osjetljivije na promjene pritiska i temperature. 7. Mesec. Ako se noćas mesec čini neobično velikim i crvenkastim, to je znak promjene vremena, često na gore. Donosi oluje ili jake kiše. Crvenkasta boja se tumačila kao znak nevolje na nebu. 8. Prazan džep. Ako vam se novčanik na ovaj dan nađe potpuno prazan, to može biti znak financijskih poteškoća u narednom periodu. Opominjalo se da se uvijek mora imati bar novčić, makar i sitan, kao simbol blagostanja. 9. Odvrtanje dugmeta. Ako vam se na ovaj dan otkinuo ili izgubio dugme sa odeće, to je znak predstojećih briga ili iznenadnih troškova. Verovalo se da se time otvara put za neplanirane događaje. 10. Susret sa prosjakom. Ako na ovaj dan sretnete prosjaka i ne pomognete mu, ma i najmanje, veruje se da ćete sebi zatvoriti puteve ka blagostanju. Jer davanje je krug koji se vraća. Snovi u ovoj noći, ogledalo duše. Noć uoči 26. avgusta smatrala se posebnom, vremenom kada se zavesa između jave i sna stanjuje i kada se duši pružaju uvidi u budućnost ili upozorenja. Cilj. Zaštititi dom od zlih duhova, bolesti i nesloge, te privući blagostanje. Šta vam je potrebno? Mala grančica divljeg bilja, posiljak pelin, ruzmarin, bilo koje 3 koje možete pronaći, malo svete vode, crveni konac. Kada i kako provesti? Ujutru, pre izlaska sunca, sakupite 3 grančice bilja. Po povratku kući, poprskajte ih svetom vodom, govoreći: vodo sveta, bilje blagosloveno, čuvajte dom od zla skrivenog. Zatim, svaku grančicu zavežite crvenim koncem i okačite po jednu iznad ulaznih vrata, jednu u kuhinji i jednu u spavačoj sobi. Tekst za prizivanje. Nema specifičnog teksta, već se izgovara molitva Oče naš, tiho, 3 puta dok se kače grančice. Šta raditi posle? Ostavite grančice da stoje tokom cele jeseni i zime. Na proleće ih skinite i bacite u reku ili zakopajte u zemlju dalje od kuće. Ne spaljujte ih, jer se time, po verovanju, rasipa zaštitna energija. 3.
Ritual za oslobađanje od teških misli i briga. Cilj. Očistiti od negativnih misli, strepnji i tereta. Šta vam je potrebno? Komad starog hleba, bajate, čaša vode, prazan list papira i olovka. Kada i kako provesti? Sredinom dana, kada je sunce najjače, sedite na mirnom mestu. Na papir napišite sve svoje brige, strahove i teške misli. Napišite ih iskreno, ne zadržavajte ništa. Zatim uzmite komad hleba, zamočite ga u vodu i prinesite ustima, ali ga ne jedite. Umjesto toga izgovorite: Sveti Adriane, sveta Natalija, kao što hleb upija vodu, neka upije i moje brige. Kao što sunce obasjava, neka obasja i moju dušu. Zatim taj hleb bacite pticama, a papir spalite. Pepeo prospite u vetar. Šta raditi posle? Osjetit ćete olakšanje. Veruje se da ptice odnose brige ka nebu, a vetar raspršuje pepeo sa negativnom energijom. Kulinarske tradicije dana. Na dan svetih Adriana i Natalije nije bilo strogih kulinarskih zabrana, ali su se, s obzirom na prelazni period, leta u jesen, pripremala jela koja su slavila posljednje letnje plodove i nagoveštavala zimnicu. Post je bio umeren, osim ako nije padalo u sredu ili petak, što danas nije slučaj. Jela od kukuruznog brašna. Kukuruz je u ovo doba godine bio zreo, pa su se često spremale projice, kačamak ili kukuruzni hleb. Simbolika je bila u obilju i zahvalnosti za žetvu. Posne supe i čorbe. Kao priprema za hladnije dane, ali i zbog lakše svadljivosti, često su se kuvale supe i čorbe od povrća, često sa dodatkom pasulja ili leće, što donosi sitost i snagu. Slatko od šljiva ili kupina. Ovo je bio idealan trenutak za pripremu slatka od posljednjih šljiva ili kupina, što je simbolizovalo očuvanje slatkoće leta i spremanje za zimu. Pita sa jabukama ili tikvom. Počele su da se pojavljuju jabuke i tikve, pa su pite sa ovim sastojcima bile česte na trpezama, simbolizujući plodnost i dolazeće bogatstvo jeseni. Glavni zabranjeni potezi. Šta ne činiti, no i živite u skladu sa sobom i svetom oko sebe i neka vas blagoslovi svetih mučenika Adriana i Natalije prate na svakom koraku. Zapamtite, svaki dan je prilika za rast, ali neki dani su, poput ovog, prilika za dublje razumevanje sebe i sveta. Do sljedećeg susreta čuvajte se, volite i živite mudro. Živite. Let's consider a common scenario many gardeners will recognize. Take the queen of the garden, the rose. Picture this. It's mid-August and you've given your beloved rose bush a generous dose of nitrogen fertilizer. What happens next? Your rose will enthusiastically push out a flush of new, vibrant red shoots. While they might look appealing, most of these won't even form flower buds. These are often referred to as blind shoots, vigorous yet unproductive growth. They won't have time to mature. Their wood will remain soft and immature. With the first hard frosts, they'll blacken right down to the ground. But here's the real danger. These frost-damaged open wounds create easy entry points for infections to invade the plant's tissues, such as canker or stem blight. Consequently, by spring, you might discover your entire bush has blackened and died, despite all your efforts to nurture it. Take our fruit trees, for example. Apples, pears, plums. You might think, what's the big deal if they put on a little extra growth in August? But the same principle applies here. Excess nitrogen keeps the tree actively growing, preventing it from properly hardening off before winter. Consequently, the wood on these young branches doesn't have time to fully mature and prepare for freezing temperatures. It remains soft and saturated with moisture. In winter, this leads to frost cracks, deep splits in the bark that become open wounds inviting diseases. Furthermore, this immature wood is far more susceptible to drying out from harsh winter winds. Ultimately, instead of a strong, healthy tree, we end up with one that's weakened and diseased. Let's discuss another common mistake, one with very similar consequences. Many home gardeners, noticing their yard has gotten a little wild, decide August is the perfect time for a thorough tidying up.
Out come the secateurs and garden shears, and they embark on an intensive shaping prune. They'll cut back shrubs, shape hedges, and neaten up the crowns of trees. Their reasoning is straightforward: to get everything spruced up before fall. However, from a plant's biological perspective, this extensive pruning in August is akin to giving it a strong nitrogen boost. It's a significant stressor, and in response, the plant has only one immediate reaction: to heal its wounds and push out new growth to compensate for the sudden loss of foliage. And so, we're back to square one. Hard pruning in August triggers that familiar flush of new tender growth that's entirely unprepared for winter. Instead of funneling its resources into hardening off existing branches and fortifying its root system, the plant is forced to expend energy on pushing out these new shoots. These young growths, emerging in late August or September, will inevitably succumb to the first frosts. This type of pruning is particularly detrimental for hydrangeas, spireas, roses, and many other ornamental shrubs. You not only fail to help the plant, but you also significantly weaken it, leaving it vulnerable to a long, harsh winter. You might cut one branch, but the plant, in a panicked attempt to recover, will likely sprout 3 new ones, all of which are ultimately doomed. So what do, you might ask? Do you simply sit back in August and watch your garden shift gears for autumn? Of course not. You absolutely can, and should, lend a hand, but it's crucial to do it correctly and at the opportune moment. It simply requires a shift in focus from one set of priorities to entirely new ones. Put nitrogen out of your mind until next spring. From now on, 2 other vital macronutrients should take centre stage in your garden: potassium and phosphorus. They are precisely what your plants need most as winter looms. Your goal isn't to stimulate new growth, but to help solidify and strengthen what your plants have already achieved over the summer months. Let's explore the roles of these 2 crucial elements as the season wraps up. Phosphorus is essentially the primary energy provider for your plant's root system. It specifically stimulates the growth of roots, not just the foliage. This is why phosphorus helps roots become strong and extensively branched, enabling them to better withstand freezing soil. Potassium, on the other hand, acts like the main trainer for woody growth. It helps new shoots mature and harden off, making them denser and more resilient. Potassium also promotes the accumulation of sugars in plant cells, which works as a natural antifreeze, preventing cell sap from freezing in sub-zero temperatures. Together, phosphorus and potassium form the perfect duo to prepare your garden for a successful winter. So if you're itching to give your plants a little something, specialised autumn fertilizers are your go-to. Always read the label carefully. Ideally, these fertilizers should contain 0 or a minimal amount of nitrogen, N, perhaps no more than 2 to 3%. However, phosphorus, P, and potassium, K, levels should be high. Good options include monopotassium phosphate, potassium sulfate, superphosphate, or ready-made autumn fertilizer blends. This type of feeding won't trigger unwanted new growth. Instead, it specifically strengthens the plant from within, significantly improving its winter hardiness. Another crucial aspect closely tied to how we feed our plants is watering. While we've spent all summer trying to give our plants as much moisture as possible, by August, that strategy needs a complete rethink. This applies particularly to trees and perennial shrubs. You should gradually start reducing the amount of water you provide. Why? Plenty of water, much like nitrogen, acts as a growth stimulant. By cutting back on water, we send the plant another clear signal. A drier period is approaching. It's time to wind down growth. This helps it transition into dormancy more quickly and focus on preparing for winter. Naturally, if you're experiencing a severe drought, you still need to water, but certainly not as lavishly as you might have in July. Speaking of pruning, remember how we've talked about not being too aggressive with your plants? Well, here's another nuance to consider. For some plants, you should actually stop removing their spent blooms. Take panicle and smooth hydrangeas, for instance. Sure, those dry flower heads might not look the most aesthetically pleasing, but during winter, they'll act as a natural protective layer. They'll help catch snow and shield the upper buds,
where next year's flowers are already formed, from freezing temperatures and biting winds. So, what might seem like a bit of autumn messiness will actually result in a spectacular floral display next summer. Then, in spring, once the threat of harsh frosts has well and truly passed, you can safely go ahead and do your routine cleanup and shaping prune. Another common mistake that often stresses plants relates to timing. Many gardeners see August as the perfect time to transplant and divide perennials. It's no longer scorching hot, but still pleasantly warm. However, for many varieties, this timing is already too late. Peonies, phloxes, and hostas, for example, if transplanted in late August, might not have enough time to properly establish their roots in their new spot before the cold weather sets in. Their root systems, already damaged from division, simply won't have a chance to recover. As a result, the plant goes into winter weakened and vulnerable and could easily freeze and die. The optimal time for dividing most perennials is typically early spring or late summer to early autumn. However, it's crucial to remember that each plant has its own specific ideal timing, which you should always confirm beforehand. Let's debunk a common August myth that many gardeners still hold. The misconception is this: a healthy plant is one that's constantly growing and lush green. In spring and early summer, absolutely that's true. But in August, the exact opposite is true. Come August, a truly healthy and smart plant is one that stops its vigorous growth. It's the one that starts to subtly yellow its lower leaves, preparing for its eventual leaf fall. It's the one whose shoot tips start to harden off and mature, shifting their colour from green to a more brownish hue. A healthy plant in August is one that wisely and promptly prepares for its well-deserved winter dormancy. And our job isn't to interfere with this natural process, but rather to gently assist. But here's the crucial, perhaps surprising truth. You're not just damaging a few branches. By making this critical mistake, encouraging growth with nitrogen, or performing heavy pruning in August, you undermine the health of the root system and deplete its nutrient reserves for the entire winter. Your plant enters dormancy weak, sickly, and starved. You are, in essence, opening the floodgates for diseases and pests for the entire next year. This is why, come spring, you might find your beloved rosebush blackened or your apple tree struggling to bloom. The foundation for these problems was laid back in August, when, with the best of intentions, you decided to feed it. So, the main lesson for August in the garden is knowing when to stop. Shift your approach from aggressive stimulation to thoughtful preparation for winter. Put away those nitrogen fertilizers and your heavy-duty pruners. Instead, give your plants a little potassium and phosphorus, reduce watering, and let nature take its course. Thanks for sticking with us until the end of this video. If you found this information new and helpful, please show your support by liking and subscribing to our channel. It truly helps us continue creating new content for you. What are your biggest gardening concerns in August? Have you ever made a similar mistake without realizing the consequences? Share your thoughts in the comments below. Let's discuss your experiences.